For the second golden decade of cooperation on the Belt and Road Initiative, China and Hungary will continue to enhance high-quality cooperation and synergy between the BRI and Hungary's opening to the East policy, Chinese ambassador to Hungary Gong Tao has said. In a recent interview with Xinhua, Gong noted that bilateral cooperation between the two countries has shown strong vigor and vitality. 匈牙利连续多年保持中国在中东欧地区第一大投资目的地国地位。2023年，中国再次成为匈最大外资来源国和欧盟外最大贸易伙伴。匈牙利是首个同中国签署共建“一带一路”政府间合作文件的欧洲国家。双方共建“一带一路”的10年，堪称两国经贸合作快速发展的黄金期。匈牙利作为中欧班列集散地，成为中欧之间物流运输大通道的重要环节。宁德时代德布勒森工厂、比亚迪赛格德工厂等一大批新能源项目顺利推进，不仅为中匈关系发展提供新动能，也给两国人民带来实实在在的好处。下阶段，双方将围绕数字经济、绿色经济、信息科技、跨境电商等重点领域，持续推进高质量“一带一路”。相信在双方共同努力下，中匈共建“一带一路”合作必将实现高质量发展，迎来下一个黄金10年。At the invitation of President Tomáš Solyok and Prime Minister Viktor Orban of Hungary, Chinese President Xi Jinping will pay a state visit to Hungary. 此访必将成为中匈关系中具有重大历史意义的里程碑式访问，引领双边关系迈上新高度，务实合作开启新前景，传统友好续写新篇章。双方都坚定支持加强互联互通，推动平等有序的世界多极化和普惠包容的经济全球化，旗帜鲜明反对脱钩断链阵营对抗。展望未来，双方在经贸、金融、创新、人文等领域的合作机遇无限，前景广阔。中方期待同匈牙利方面继续一道努力，为深化中国中东欧国家合作，促进中欧关系健康稳定发展，做出新的更大贡献。